Prynawn da bawb. Prynawn da bawb a chroeso I sesiynau adolygu Carlam Cymru. Bydd sesiwn heddi yn canolbwyntio ar Ffrangeg Lefel A yn cael ei gyflwyno gan Alison Pritchard o Ysgol Gymraeg Bro Dir. Bydd y sesiwn yn para tua 45 munud lle bydd Alison yn cyflwyno'r cynnwys perthnasol. Os oes gennych unrhyw gwestiynau yn ystod y sesiwn, defnyddiwch yr adran cwestiwn ac ateb Q&A ac fe wnawn ein gorau I ateb eich cwestiynau. Fe welwch chi bod dolen yn yr adran cwestiwn ac ateb. Os ydych chi'n hapus I adael eich enw a'ch cyfeiriad e-bost, byddwn ni wrth ein bodd yn cadw mewn cysylltiad â chi mwyn anfon gwybodaeth atych chi am ddigwyddiadau eraill yn y dyfodol. Gallwch glicio ar y ddolen ar unrhyw adeg yn ystod y sesiwn. Bydd sesiwn heddi yn cael ei recordio a bydd y recordiad ac unrhyw adnoddau perthnasol yn cael ei rhoi ar wefan e-sgol o dan y tab Carlam Cymru. Hello everybody and welcome to the Carlam Cymru revision sessions. The session this evening will focus on A-level French and will be presented by Alison Pritchard from Ysgol Gymraeg Bro Dir. The session will last around 45 minutes, where Alison will run through the relevant content. If you have any questions during the session, please use the question and answer Q&A section, and we'll do our best to answer your questions. You will see that there's a hyperlink in the Q&A session. If you're happy to leave your name and email address, we would love to keep in touch with you so we can send you information about future events. You can click on the link at any time during the session. Today's session will be recorded and the recording and any relevant resources will be uploaded to the e-sgol website under the Carlam Cymru tab. Diolch yn fawr, Alison. Thank you very much, Alison. Draw atych chi. Over to you. Diolch, Kerry. Okay, good evening everybody, noswaith dda, bonsoir. Donc, bonjour, je suis Madame Pritchard. Et ce soir, l'objectif est comment se plonger dans la langue française. Felly heno, ni'n mynd I rhoi awgrymiadau I chi ar gyfer trochi eich hun mewn Ffrangeg. So tonight we'll be looking at some tips to help immerse yourself in the French language. Parler couramment ou même converser en français demande du temps, du dévouement et une pratique constante. La meilleure façon d'améliorer votre français est de vous plonger dans la langue aussi souvent que possible. Dans le passé, cela signifiait généralement voyager en France ou à une communauté francophone. Cependant, de nos jours, il existe de nombreuses façons de le faire dans le confort de chez vous. Voici quelque chose que vous pourriez faire pour améliorer votre français. Si vous les intégrez à votre vie quotidienne et les transformez en habitudes régulières, vous parlerez comme un locuteur natif en un rien de temps. Donc, des idées. Voici quelques idées pour vous aider. Des livres, des films, des jeux vidéo, des sites web, des séries, des applications, des chansons, des chaînes de télé, des vidéos sur YouTube, des jeux de société, la radio, un journal intime, un mot par jour, des synonymes, parler, des journaux quotidiens, un voyage. Donc, voici quelques idées, quelques exemples. So, dyma syniadau. So, here are some ideas I helpu chi, to help you. OK, so numéro 1, c'est des livres. Lire en français, c'est une bonne façon d'apprendre des nouvelles phrases ou du nouveau vocabulaire en français. Il ne faut pas tout comprendre. So mae'n bwysig I cofio hwnna. Does dim rhaid I chi deall popeth pan ydych chi'n darllen. So it's important to remember that you don't have to understand everything when you're reading in French. What's important is to pick out the key ideas, y syniadau allweddol. Choisissez vos livres préférés en anglais et essayez de les lire en français. So mae'n syniad I fallai dewis eich hoff llyfr yn Saesneg a wedyn prynu copi yn Ffrangeg
a wedyn byddwch chi'n deall rhan fwyaf o beth sy'n digwydd. So it's an idea to perhaps choose your favourite English book and buy a copy in French, and then you'll understand the story, which will make it much easier for you to read the book. Pensez aussi à lire des livres pour enfants. So, rydych chi'n gallu darllen llyfrau am plant hefyd. So you can also read some books that were written for children. Ils sont parfaits si vous êtes débutant parce que la structure de la langue reste très simple. So mae'n hawsach oherwydd dydy'r iaith ddim yn rhy heriol. So it's easier because the language isn't too complicated. Si un livre est trop difficile, vous finirez simplement par être frustré et vous serez plus susceptible d'abandonner. So, os mae'r llyfr yn rhy anodd, falle byddwch chi'n just rhoi gorau iddi. So if the book is too difficult, you'll be more inclined to just give up. So choose something that you understand and that you're able to read. On peut lire n'importe quoi, mais voici quelques idées. Dwi ddim yn siŵr os ydych chi wedi gweld y dau enghreifftiau yma. I'm not sure if you've come across these two examples here already. So, l'importance de la lecture. So, dyma pam mae'n bwysig I darllen, I helpu chi. So, ydych chi'n gallu darllen dros hwnna. So, this is just a little explanation of why reading is so useful for you when learning French. So, you can read through that at your own time. Remember, you can pause the recording at any time as we go through. So, conseil de lecture, conseil, advice, cyngor. Le premier, c'est il ne faut pas comprendre chaque mot. So, does dim raid I chi deall popeth. You don't have to understand every word. Just gweithio mas yr ystyr, just work out the general meaning. Lisez la traduction française de votre livre anglais préféré. So, dyna beth ni wedi dweud yn barod, yw I darllen eich hoff llyfr mewn Ffrangeg. So, I've already mentioned this one about reading a French translation of your favourite English book. Notez les mots-clés ou les phrases que vous ne connaissez pas et recherchez le son. So, rydych chi'n gallu ymchwilio geirfa dych chi ddim yn deall, a wedyn gwneud rhestr neu dych chi'n gallu creu flashcards enghraifft. So note down any words that you're not sure of and translate them. And then you can either make a sort of vocabulary book or you could perhaps make some flashcards. Lisez à voix haute. Ça c'est une bonne idée. This is a good idea I darllen yn uchel. So it's a good idea to read aloud. Oherwydd mae'n helpu gyda'r anganiad hefyd. It'll help with your pronunciation. Dwi ddim yn siŵr amdano chi, I'm not sure about you, ond pan rwy'n darllen rhywbeth, dwi'n swnio'n really dda yn fy mhen. So when I read in my head, I think I sound really, really good. And then when you read aloud, wedyn os ydych chi'n darllen yn uchel, ydych chi'n credu, that doesn't sound as good as it does in my head. So, y mwyaf ydych chi'n gallu ymarfer darllen yn uchel, the more you practice reading aloud, the better your pronunciation will become. Et puis, commencez un club de lecture avec des autres étudiants. Mae'n syniad da falle, ydych chi'n gallu dechrau clwb gyda'ch ffrindiau sy'n hefyd yn dysgu Ffrangeg. So another idea is perhaps starting a reading club with some of your friends who are also learning French, and then you can discuss things together then about grammar points, new vocabulary, the plot, and so on. Apprendre du nouveau vocabulaire, wrth gwrs, mae hwnna yn falle obvious. So perhaps this is a little obvious that you will learn new vocabulary. Apprendre de la culture française. So byddwch chi'n dysgu diwylliant hefyd. So you'll also be able to learn some French culture when reading some of these French books, especially if it's a French novel rather than an English translation of something like Harry Potter. Un peu et souvent, so little and often. So os ydych chi'n darllen efallai 10 funed bob dydd, dydy ddim yn llawer, ond mae'n aml. So it's not a lot of time. 10 minutes a day isn't too much to spare, but if you do it often, it'll really help you. Une motivation pour continuer à apprendre. So falle, os ydych chi'n darllen llyfr,
byddwch chi'n parhau gyda fe, bydd yn helpu chi parhau a peidio rhoi gorau iddi. So if you're reading a book, it'll help you to keep going and not to give up because you'll want to finish the book. Ok, voici quelques exemples. Il y a Le Petit Prince. So, dwi wedi rhoi disgrifiad byr o bob un. So, ydych chi'n gallu darllen droso fe a penderfynu pa un hoffet ti ddechrau gyda. So, I've put a little description of each of the books here, so you can read through them and then decide which one would be more suitable for you to begin with, perhaps, okay? So, Le Petit Prince, Le Petit Nicolas, Arsène Lupin, Gentleman, Cambrioleur, Astérix et Obélix, Tintin, L'élégance du hérisson, Le chat du rabbin, Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran. So, dyna a couple o enghreifftiau. So, there's a few examples for you. Like I said, you can pause the recording, you can read some of the descriptions and then decide which one you think you'd like to start with. So, ydych chi'n gallu pause y recordiad a wedyn darllen dros y disgrifiadau I penderfynu pa un hoffet ti dechrau gyda. Okay, so dyna llun o Le Chat du Rabbin. A ti'n gallu darllen y disgrifiad yna. So here's an image of one of the books, number 7 there, Le Chat du Rabbin. OK, hefyd mae gen I yma rhestr o'r llyfrau am bobl sy'n dechrau dysgu a intermediate learners hefyd. So here also there's some links, you can click on the links to some of the French books that have been recommended. Bonjour, Tristesse, L'étranger, mae L'étranger yn enwog iawn. So L'étranger is a very famous book, I'm sure you've heard of it, and perhaps you've heard Bonjour, Tristesse as well, and some of the others on the list here. Ou vous pourriez lire un classique de la littérature française, efallai rhywbeth o Victor Hugo. So unwaith eto, dyma rhestr gyda links, so ydych chi'n gallu clicio ar y link. So you can click on any of the links here, which will take you to some of the more classic French literature, which perhaps would be slightly more challenging, but extremely interesting and extremely rewarding. And it'll also give you more insight into French history, French culture, and so on. So bydd yn rhoi hefyd gwybodaeth ar gyfer hanes a diwylliant Ffrangeg hefyd. OK, numéro 2, c'est des films. Regarder des films en français est une bonne façon d'améliorer vos capacités d'écoute. Encore une fois, il ne faut pas tout comprendre. So, unwaith eto, does dim rhaid I chi deall popeth yn y ffilm. Okay? So, once again, you don't have to understand everything, every single word in the film. On peut regarder n'importe quoi, mais voici quelques idées. So, dim ots beth ydych chi'n gwylio. It doesn't matter what you decide to watch. Bydd popeth yn defnyddiol. Everything will be useful for you. So, na Les Intouchables. Mae hwnna'n really dda. Dwi'n really hoffi'r ffilm yna. Mae'n really diddorol. This film is great. It looks at the relationship between these two people who are complete opposites. The first gentleman here is in a wheelchair. He's had an accident and he's got lots of money. And then the other guy then, he kind of accidentally, I suppose, goes to work for him. And it talks about how their relationship develops. Mae'n really, really defnyddiol, doniol, drist. Mae popeth yn y ffilm yna, mae'n really dda. Ac yr un peth, Le Dîner des Cons. Et puis Laen, so maen nhw'n syniadau hefyd. A dwi'n mynd I dangos chi nawr syniadau eraill. I'm also going to show you some other examples now. So, regardez la télé en français peut être amusant. Sur la télévision maintenant, la télévision est utile. Il vous aide à mieux comprendre le mode de vie quotidien et les expressions françaises. Yes, so pan ydych chi'n gwylio'r teledu,
byddwch chi'n clywed idioms ac yn y blaen, a byddwch chi'n gwrando at yr acennau, sut maen nhw'n dweud pethau. Mae'n really helpu chi gyda'r anganiad. It'll really help you with your pronunciation because you'll hear idioms and expressions and so on, which will be really useful. Cela peut vous aider à affiner vos capacités d'écoute pour vous adapter aux différentes vitesses, speeds, so sut mor gyflym maen nhw'n siarad, et accent que vous pouvez rencontrer, so l'accent du sud, l'accent du nord, l'accent du Paris, etc. So byddwch chi'n gallu gwrando yr acennau wahanol yn Ffrainc, yn y de, yn y gogledd. So you'll be able to hear the different accents, the southern accent and northern accent and so on of different parts of France and the different speeds that they speak. So, voici quelques suggestions. Unwaith eto, dwi wedi rhoi disgrifiad o dan gyda nifer o episodes i'ch helpu chi dewis. So once again, there's a little description of the plot of the series and how many episodes there are so that it can help you decide if you'd like to choose one of them. So, les aventures de Tintin, un village français, fais pas ci, fais pas ça. Mae cwbl o lluniau hefyd yma. So there's a couple of photos there as well. Un gars, une fille. Dyna fe. Here it is there. Engrenage. And here's a photo of it there. Braco. Les revenants. Dyna'r llun. Here's a photo of it there. Camelot. Plus belle la vie. Les mystérieuses cités d'or. Honna yw fel cartoons. This is more of a cartoon one, an animated series. Ash. Scène de ménage. Il était une fois la vie. OK. Où puis-je trouver ces émissions? So, ble ydych chi'n gallu ffeindio'r rhaglenni yma? So, where could you find these TV programs? So, dyna enghreifftiau. Here are some examples. French channel websites. So, byddwch chi'n gallu ffeindio nhw. Dwi ddim yn really dda gyda technoleg. I'm not so good with technology, but if you are, there's an explanation here of how to actually access French channel websites. Netflix, YouTube, Amazon, I prynu nhw, I prynu'r DVDs. Ond, yeah, just ewch yn siŵr mae nhw'n compatible gyda'ch DVD player. So just be sure that if you buy a French DVD, make sure it's compatible with your DVD player. Sur Netflix, so os ydych chi'n gwylio nhw ar Netflix, il y a le chalet, 10%, Osmosis, Marseille, Plan Cœur, La Forêt, Les Témoins, Les Grandes Vacances, Le Bureau des légendes, Glacé. OK, os oes diddordeb dych chi. So vous pourriez également regarder certains de vos films préférés en français sur Disney Plus ou Netflix ou même avec des sous-titres, subtitles. Avec les sous-titres, vous pratiquez vos compétences d'écoute et de lecture en même temps. So dwi'n credu mae'n syniadau defnyddio is-steidelau, subtitles. I think it's a good idea to use subtitles oherwydd byddwch chi'n clywed a darllen ar yr un pryd. So doing that, you'll be listening and reading at the same time. So mae hwnna'n really, really defnyddiol. Dyna apparently help a sut I newid eich iaith i'r Sbaeneg, so Francais yma. So edit profiles. When you go to edit profile, wedyn dych chi'n gallu dewis app language a wedyn Francais. Give it a go. Aussi, il y a des blogs. So there are blogs as well. So dyna cwbl o sites dych chi'n gallu defnyddio. Novels, online news sites. Watch TV5 Monde. Yna, mae link yna. Podcasts, mae podcasts yn really gwych hefyd.
YouTubers, so dyna Normand, Natou, Paul Taylor, le dictionnaire, il y a streetfrench.org, sy'n esbonio'r slang yn Ffrangeg, which explains some slang in French. A dyma Natou. So os ydych chi'n cael diddordeb, dyma cwbl o links yna i'ch helpu chi. YouTube, on peut regarder n'importe quoi sur YouTube. On pourrait améliorer la prononciation, la grammaire, la lecture, écouter des Français, parler en français, etc. Okay? So, dyma enghraifft o'r fideo sy'n helpu chi dysgu Ffrangeg. So, bydd hwnna'n helpu gyda popeth, pob fath o'r iaith. That'll help you with all elements of the language, the listening, the speaking, the reading, the writing. Fluent U has authentic French content such as music videos, movie clips, with bilingual subtitles, interactive transcripts. So mae hwnna'n really defnyddiol hefyd. OK, numéro 4, c'est des chansons. Écouter des chansons en français est une bonne façon d'améliorer vos capacités d'écoute. En plus, c'est vraiment amusant. Le choix est énorme, mais voici quelques idées. So, os ydych chi'n chwilio am caneuon Ffrangeg, mae'r dewis yn enfawr. So if you look for some French songs online, the choice is huge. So mae llawer o dewis, there's lots of choice. Ond dwi'n mynd I dangos chi cwbl o enghreifftiau. I'm just going to show you some examples. Some that are recommended online for beginners, so bobl fel ni sy'n dysgu'r iaith. OK, le français est une belle langue, mais saisir les liaisons ou la grammaire peut sembler un énorme défi. La musique peut vous aider à apprendre le français, elle aide à la prononciation, aux aspects culturels et à l'apprentissage de la grammaire. Aussi, lorsque vous écoutez de la musique, votre cerveau, brain, est stimulé, votre humeur s'améliore et votre intérêt est piqué. Cela vous gardera motivé. En plus, c'est cool de pouvoir chanter une chanson entière en français. Dwi'n siŵr ydych chi'n cytuno, bydd yn really cool I canu can mewn Ffrangeg. I'm sure you all agree how cool it would sound to be able to sing a song in French. Lorsque vous aurez maîtrisé une chanson française, vous serez sûr d'en apprendre d'autres. La musique peut vous aider à vous concentrer aussi. So, mae cerddoriaeth yn gallu bod yn really dda am eich ymenydd. So, music can be really good for your brain as well. OK, so la musique française, voici un link sur YouTube, 10 songs to help you learn French, in French with subtitles. Mae hwnna'n really dda, so dyna'r link, os ydych chi moyn gwneud hwnna. A wedyn, dwi wedi rhoi caneuon, so then I've put a few songs here in Ffrangeg, in French, with a little description again. Je ne regrette rien, Edith Piaf. Elle me dit, Mika. Je veux, Zaz. Champs-Élysées, Joe Dassin. Pour que tu m'aimes encore, Céline Dion. Efallai ydych chi wedi clywed o Céline Dion, oherwydd caneuodd hi y can o'r Titanic. So mae hi'n dod o Canada. So she sang the title song from Titanic, and she's from Canada. So she speaks both English and French. Mae hi'n siarad Saesneg a Ffrangeg. So mae hi'n cael cwbl o caneuon yn Ffrangeg. So she's got a couple of French songs. Quelqu'un m'a dit, Carla Bruni, Papa Douté, Stromae. Mae Stromae yn cael llawer o caneuon sy'n eitha cool, I suppose, I bobl ifanc fel chi. So Stromae has got quite a few cool songs for young people of your age. And some of them have got some quite cool music videos. You know, Carmon talks about social media and a little bird comes along. I don't know if you've seen it. And the bird grows and grows and grows.
I won't spoil the end, but if you watch the video, it's really good. And Papa Douté it talks about I suppose a boy who's looking for his dad. Where's his dad gone? So ma nhw'n I suppose eitha drist weithiau. Some of them can have quite a sad underlying message, but really, really good for your French. Dernière danse, Indila, and I know llawer o fy disgyblion yn really hoffi'r can yna. Lots of my pupils in school really like this one. She's got a beautiful voice. Bella, Maître Gims, and La Vie en Rose, Edith Piaf. So un autre enghraifft o enghraifft arall o Edith Piaf yna. So there's another example there of Edith Piaf. Dyma Stromae. This is Stromae, and a little cool fact, I suppose, that his name comes from an underground language called Verlan. So mae enw yn dod o'r Verlan, sy'n iaith maen nhw wedi creu yn Paris. Maen nhw'n kind of cwbo y gair mewn hanner wedi swapio nhw o gwmpas. So what they do, they tend to take a word and then cut it in half and swap the halves around. So that could be quite cool. And here are some of the words if you'd like to give it a go. So for example, français, c'est franc. You can see the spelling has changed slightly as well. It's pretty cool, I suppose. So if you've any interest, you can maybe look into that. Yeah, couple o enghreifftiau arall, a couple of other examples. Je m'appelle Merci, Comme des enfants, À coup de rêve, Ego, Je suis chez moi. Ac unwaith eto, maen nhw I gyd am beginners. A mae disgrifiad yma o sut maen nhw'n gallu helpu chi. So these songs are all for beginners, and there's a description here of how perhaps they could help you. Les chansons et les chants de Noël. So mae'r caneuon nadolig yn gallu fod yn hwyl hefyd, amusant roedd mynd I dweud hwnna, hwyl hefyd. So Christmas songs could be a fun way of learning French as well, quite cute, and they're not too long. Okay, so cofiwch, écoutez, lire, répétez. So remember this. Écoutez, lire, répétez. So gwrando, darllen, ailadrodd. Listen, read, repeat. A mae hwnna'n really gallu helpu chi gwella eich Ffrangeg, and that could really, really help you improve your French. Numéro 5, c'est la radio. Écouter la radio en français peut être vraiment utile et intéressant. Écoutez des stations de radio telles que France Info, France Culture ou RFI. Sur RFI, vous pouvez écouter 3 bulletins par jour en français, appelé le journal en français facile. Chacune ne dure que 10 minutes. Ce sont donc d'excellentes émissions courtes qui couvrent une gamme de sujets intéressants. So, yeah, os ydych chi'n clicio ar y RFI, maen nhw'n cael 3 bulletin bob dydd. So if you click on the link there, they have 3 bulletins per day with quite simple language, so it would be a really nice way for you to practice your French listening skills. A hefyd, byddai'n helpu chi gyda diwylliant Ffrangeg, politics ac yn y blaen, beth sy'n digwydd yn Ffrainc ar hyn o bryd, beth ydyn nhw'n meddwl am pethau sy'n digwydd ar draws y byd. So it could help you with French culture, what's happening in French currently, what do the French people think about world events, and so on. So mae'n gallu bod yn really, really defnyddio I helpu chi gyda pob fath o pethau o ran Ffrangeg. So it could help you with all sorts of things with regards to your French, not just the language with listening and learning vocabulary and so on, but also with learning about the country itself. Il y a aussi Radio France, so there's Radio France there. This is Radio France here, so you could click on one of the links, écoutez l'épisode, and you can see
53 minutes yna, so chi'n gallu gweld faint o amser mae'n cymryd. You can see then how long it would take to listen to the recording. Ok, numéro 6, c'est lire. On peut lire n'importe quoi. Des livres, des journaux, des magazines, une critique d'un film, même des bouteilles de shampoing. Dwi'n cofio pan roedd ni'n astudio Ffrangeg fel chi, dwi wedi gweld bod mae cwpl o botelau siampŵ yn cael Ffrangeg ar y cefn. So pan roeddwn ni yn y bath, roeddwn ni'n darllen dros o fe i weld faint o geirfa roeddwn ni'n gallu deall. So when I was your age and when I was learning French in school, I remember seeing that there was French on the shampoo bottle, and I got really excited. So I used to always look at the back of shampoo bottles and things just to see what it said. There are more interesting things, I promise. That's just one example. Aussi, on peut, my spelling error there, on peut lire à voix haute pour améliorer la prononciation. So unwaith eto, darllen yn uchel, okay? So hefyd, mae yna pethau fel La France, les journaux, newspapers, papur newydd, Le Monde, o dyna shampoo bottle yna, enghraifft, une revue de film, Retour vers le futur, le film. This is very blurry, I know. Roedd yn just enghraifft o'r ffilm Back to the Future, so ydych chi'n gallu ffeindio pethau eithaf hen hefyd I darllen droso. So you could find some old things like that, Back to the Future, to help practice your reading. Numéro 7, apprendre un nouveau mot chaque jour. So, dysgu gair newydd bob dydd. Essayez d'apprendre au moins, au leiaf at least, un nouveau mot par jour. Peut-être à partir de quelque chose que vous avez entendu ou lu, puis utilisez-le autant que possible. A wedyn defnyddio fe a gymaint â phosib. So once you've learned a new word, try to use it as much as possible in different sentences. And so when you're writing, when you're speaking, because that's how it gets stuck in your head. Dwi'n dysgu Cymraeg ar hyn o bryd. Pan dwi'n dysgu gair newydd yn yr ysgol, dwi'n gorfod ysgrifennu fe lawr, a wedyn yn ystod y dydd, dwi'n trio defnyddio'r gair, so mae'n really gludo yn fy mhenedd. So I'm learning Welsh at the moment in a Welsh school, and it's been really challenging because I'm quite old now. But what I do is when I hear a new word or I learn a new word in school, I write it down on some paper and I try to use that word during the day so that it gets stuck in my brain. So try to, it is a good way of learning. Créer de nouvelles phrases avec. Utilisez-le lorsque vous parlez ou écrivez en français pour l'aider à rester dans votre mémoire. So, mot du jour. Yna, mae yna trouvaille a lucky find. Mae hwnna'n nice, ond dwi. OK. Numéro 8, c'est mon journal intime. Écrire un journal en français. Chaque entrée ne doit pas nécessairement être longue ou complexe. En écrivant régulièrement dans un journal, vous verrez rapidement vos compétences s'amélioreront. Vous pouvez même enregistrer les entrées sur un MP3. So, dych chi'n gallu creu diary trefnydd yn Ffrangeg. So you could also create a diary in French. Does dim rhaid I chi ysgrifennu llawer, you don't have to write a lot, but mae'n really helpu chi fod yn creadigol gyda'r iaith. 9. Des réseaux sociaux. On pourrait trouver des amis en ligne pour pratiquer la lecture et l'écriture. C'est aussi une idée de changer les paramètres en français, so the settings. Cela vous obligera à vous familiariser avec la terminologie Internet utile telle que connexion, déconnexion, téléchargement, mot de passe, etc. Je suis désolée. Par exemple, en vous exposant constamment à des termes tels que ceux-ci, lorsque vous naviguez sur Internet avec des aventures
vous découvrirez automatiquement de nouvelles expressions sans trop d'effort. So mae yna Instagram, enghraifft, a ydych chi'n gallu newid yr iaith hefyd i'r Ffrangeg. So for example, on Instagram, you can change the settings of the language into French, which will really help you practice key technological terms. Numéro 10, des synonymes. La recherche de synonymes peut être utile pour ajouter la variété à votre français parlé et écrit, et aussi pour développer votre vocabulaire. Vous pouvez utiliser un livre de synonymes, ici un livre, ou un site web, a dyna'r website yma. So ydych chi'n gallu defnyddio'r llyfr neu website. So you could use a book, a synonyms book, and just go through it, or you could use a website. Numéro 11, des cours supplémentaires. Il existe différents cours en ligne gratuits que vous pouvez utiliser pour pratiquer votre français. Voici quelques-uns. So, chi'n gallu gwneud gwersi ar-line. You can actually do some online classes. So if you click on some of these links, you could have a look and see which ones would be beneficial for you. And this is some of the advice I found online. Okay, if you wanted to use that. Duolingo, il est très utile pour t'aider à améliorer en français. Il est gratuit, so mae Duolingo yn gwych. Duolingo's excellent, it's really, really useful, and it's free. Numéro 12, parler français. La meilleure façon de s'améliorer et de se plonger dans le français est probablement de parler autant que possible. Vous pourrez trouver un groupe, des amis qui étudient le français, des amis en ligne sur les réseaux sociaux ou sur les jeux vidéo, etc. So, mae siarad yn ffordd gwych I ymarfer yr iaith. Speaking is probably the best way to improve your language. The hardest thing is finding somebody to speak to. Peth anoddach efallai yw ffeindio rhywun I siarad gyda. If you have a friend who studied it would be great. You could FaceTime each other or Zoom call. Or you could text each other in French, you could meet up and have little group chats and things like that. Ond mae'n really dda I gwella siarad. So if you want to improve, speak French. Numéro 13, les jeux de société. Vous pourrez vous amuser un peu avec d'autres étudiants de français, organiser une soirée, acheter du fromage, et jouer à des jeux de société en français, tels que, so mae yna guess who, qui est, dych chi'n gallu just gofyn y cwestiynau, ateb y cwestiynau yn Ffrangeg, so you could ask and answer the questions in French. Pictionary, charades, Scrabble, Spot It, and bananagrams. Ond fel maen nhw'n dweud, mae'n well efallai prynu copi yn Ffrangeg, Scrabble and bananagrams, because they will have accents and so on and different number of those key letters. So dyna qui est, par exemple. Numéro 14, c'est un voyage. Si possible, vous pourrez faire un voyage en France ou dans un pays ou une communauté francophone. Ou peut-être trouver un petit job d'été. Mae lan I chi, sut mor ddewr ydych chi, how brave are you to go and find a job in France? Go on holidays would be lovely, maybe with your friends or a school trip, or with your family. Or if you're feeling really brave, perhaps, maybe after you've done your AS or after you've done your A2, you could find a little job, a summer job in France as an au pair, and then you'll be really, really exposed to the French. So, byddech chi'n really trochi eich hun yn yr iaith os ydych chi'n mynd i'r Ffrainc. Numéro 15, c'est des jeux vidéo. Os mae hwnna'n Saesneg, sorry, this one's in English. So there are actually, it says that France is the world's second largest video game producer behind the USA. Diddorol, mae hwnna'n interesting. So dyma enghreifftiau o'r gemau. So here are some examples of some games. If you're into gaming. I know a lot of my pupils in school tell me that they play
games, normal British or American games, American probably, but they're able to converse with people online from France or Spain and other countries, and they actually speak French and Spanish while gaming, even on American games. So that's a really good way of practicing your French. So mae'n ffordd dda I ymarfer eich Ffrangeg os ydych chi'n hoffi gemau. Numéro 16, c'est l'Internet. Surfez sur Internet, mais en français. Voici quelques suggestions. So, BuzzFeed a un site en français. C'est un bon point de départ car il y a généralement plus de visuels que de textes. Vous découvrirez également la culture française en même temps. Si vous aimez les films, regardez Allociné, le premier site de cinéma en France. Vous y trouverez des bandes annonces, trailers, des critiques de films, des actualités sur les nouveaux films français qui sortent. Et bien sûr, il y a Wikipédia. Changez votre paramètre setting de langue sur le site pour rechercher en français. Numéro 17, c'est la grammaire. Il est essentiel de pratiquer la grammaire si vous voulez vraiment perfectionner votre français. Voici quelques sites pour vous aider. So, mae WJC yn gwych, mae WJC yn cael llawer o gweithgareddau. So, the WJC is a great website, lots of useful resources there to help you. Les sites web de grammaire. So, dyna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, there are 8 sites here which you could try to help you practice your French grammar to really perfect your language. And again, here's another list of 10 sites. Voici une liste de 10 sites web que vous pouvez utiliser. So, dyma 10 arall ydych chi'n gallu defnyddio. Okay, so cofiwch nawr ydych chi'n gallu pause, clicio ar y link. A bydd y pwynt pŵer ar y we yn wes ydych chi'n gallu lawrlwytho fe. So if you wanted to, you could actually download the PowerPoint and then you can click on the links quite easily. 18, la traduction, traduire n'importe quoi. So, cyfieithu unrhyw beth, translate anything you can. Des mots, des phrases, des chansons, une page d'un livre, un poème, un texte de présentation, etc. So, mae hwnna yw blurb o'r llyfr. 19, la culture. Pour se plonger dans une langue, il faut aussi en savoir plus sur la culture du pays, la cuisine, l'histoire, la géographie, la politique, etc. Right, so mae'n really bwysig I dysgu'r diwylliant yn enwedig am lefel A. So it's really important to learn the culture of France, especially for A-level. As you've seen in some of the lessons we've done for e-sgol over the last couple of weeks, mae rhaid I chi deall diwylliant o Ffranc a gwledydd ble nhw'n siarad Ffrangeg. So as you've seen over the last couple of sessions, it's essential that you learn about French culture or the culture of French-speaking communities because you will have to give examples in your exam. So mae hwnna'n really, really bwysig. So pethau fel Bastille and beth maen nhw'n bwyta, beth maen nhw'n yfed, beth maen nhw'n dathlu. So you'll have to learn about their Bastille Day, the food and the cuisine, the drinks, the culture, the celebrations, capital cities, politics, popeth, everything. Et finalement, numéro 20, soyez confiant. Ne vous inquiétez pas si vous faites des erreurs. So peidiwch â phoeni. Dwi'n gwneud camgymeriadau, mae pawb yn gwneud camgymeriadau, okay? Ni'n dysgu'r iaith, we're all learning the language. So it's important to remember we all make mistakes. We just have to try to learn from them, okay? Cela vous aidera à vous améliorer. Personne n'est parfait, neb yn perffaith, nobody is perfect. Si quelqu'un parle votre langue, gallois ou anglais, avec quelques erreurs et accent, apprécierez-vous le fait qu'il essaye de parler votre langue? So, os mae rhywun yn dysgu Gymraeg neu Saesneg, if somebody's learning French or English, a maen nhw'n gwneud camgymeriad, and they make an error, they make a mistake, or maen nhw'n cael acen eitha wahanol, or they have an accent which isn't quite like yours, wouldn't you still be impressed and appreciate the fact that they're learning your language?
Byddwch chi'n falch bod maen nhw'n dysgu eich iaith chi. Alors, continuez à vous entraîner, restez motivés et n'abandonnez pas. So, just dal ati, keep at it. So, dwi'n hoffi'r llun yma, cos mae'r dyn bron yna i ffeindio'r diamonds, ond mae wedi rhoi gorau iddi. So, he's almost there to find those diamonds, and he gave up just at the last moment. Okay, so finalement la pratique, ymarfer, 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 practice, practice, practice. La pratique rend parfait. And voici une blague, a joke. Falle dyd ddim yn doniol i chi, roedd yn ddoniol i fi. Perhaps it won't be funny to you, but it was funny to me. Une maîtresse demande à ses élèves, si je dis je suis belle, c'est à quel temps? Un élève répond, sûrement au passé, madame. So mae hi'n eithaf hen fel fi, so roedd e'n ddoniol i fi. It was a funny one for me because I could see where they were coming from. Ok, so si vous avez des questions, please écrivez les questions dans la section questions et réponses. So os mae gennych chi cwestiynau, please ysgrifennu nhw yn y section question ac ateb. If you have any questions, please write them down in the question and answer section. Dwi ddim yn gallu siarad. Diolch yn fawr i chi gyd. Thank you very much to you all. Gobeithio ydych chi wedi mwynhau y sesiynau yma. Gobeithio maen nhw wedi bod yn defnyddiol. I hope you've enjoyed the sessions and that they've been useful to you. So au revoir et à la prochaine.